Yes, up to now we have discussed many points, right? And including that, you must learn these trends. Okay, let's check how the trends are following according to the periods and groups. Okay, if you see left to right in a period, what will happen? And top to bottom in a group, what will happen? Just try to concentrate. Atomic radii. Radius in the sense already I discussed the distance between nucleus to outermost electronic shell. So that is called radius. So the distance is increasing or decreasing. I told you when the number of electrons is adding in one shell, one particular shell, that making more effective nuclear charge. Therefore, the effective nuclear charge is pulling the outermost electrons towards to the nucleus. Therefore, the size decreasing. So, therefore, what we can say atomic radii from left to right in a period decreases. Understand? Then how about this is inversely proportional to each other. They can't increasing simultaneously or they can't decrease simultaneously. If it is increasing in a group, that will decrease in a periods. Okay? That is vice versa. So you can see if it is decreasing here, the atomic radii automatically increases. Okay. Atomic radius and ionic radius both are directly proportional to each other. Therefore, when the ionic radius is decreasing and atomic radius also decreases. Therefore, top to bottom in a group, atomic radius increases. Okay, then how about ionization energy? As the size decreasing, effective nuclear charge increasing, and to pick the electron, to remove the electron from outermost electronic shell, that is not easy. Therefore, ionization energy from left to right in a period decreases. Sorry, increases. We have to use more energy. Okay, we have to use more energy to remove that electron. But top to bottom, we no need to require that much energy. Why? Because the electrons are presenting, outermost electrons are present in so much distance from the nucleus. So we can remove the electron very quickly and easily. Therefore, the ionization energy from top to bottom in a group decreases. What will happen? Decreases. And electron gain enthalpy, ionization energy and electronic gain enthalpy, effective nuclear charge and electron negativity, all these trends are directly proportional to each other. If one thing is increasing, they can increase gradually. Therefore, all these are increasing from left to right in a period. Increases, increases, increases. Increases in the sense electron gain enthalpy is, you have to say that it is a constant which is negative or positive. This is telling about electron negativity. So what can you say if the electron negativity is increasing from left to right in a period, the electron gain enthalpy is more negative. You have to say like that. Okay, increases in the sense. Okay, then how it happen in the top to bottom in the group? Electron gain enthalpy is decreases and effective nuclear charge decreases. Why? Because less nuclear charge is acting between the nucleus and outermost electronic shells. Therefore, electron negativity is electron nuclear charge is less. Electronic affinity also. Okay, these two are directly proportional to each other. These two are same in the sense. And effective nuclear charge also decreases. And metallic property. How it electronegativity? Electronegativity also decreasing. Okay, effective nuclear charge decreasing, electronegativity decreasing, electron gain enthalpy decreasing, and ionization energy also decreasing. All these are directly proportional to each other. Keep it in your mind. Okay, when size decreases, these all things are going to increase. Size and these all four properties, these all four trends are inversely proportional to each other. When size decreasing, all these trends are going to be increased. When size increasing, all these trends are going to be decreased according to the group. Okay, do you have any doubt? Okay, if you have any doubt, let me know in the comment section. And metallic property, metallic property is directly proportional to size. Okay, whenever the size is going to increase, metallic properties increase. So when you check the S block elements, they are more in a what is that, more size, right? S block elements top to bottom size is increasing, and we consider them as a metals. Okay, they are highly reactive. See, therefore they can participate in the reactions very easily. Why? Because they wants to lose the electron to get the stability. We will discuss all these points while we going to next topic, that is chemical bonding. Okay, in that chapter we will discuss all these properties. Therefore, metallic properties, size decreases, metallic property decrease from left to right in a period. From while you're going top to bottom in a group, metallic property is increasing. Why? Because this is directly proportional to size. And acidic properties, when you see acidic property, left to right, acidic property is increasing. Why? Because less size are more available to form acidic constant, and the covalent bond అనేది
ఫామ్ చేస్తాయి కదా. వాట్ ఎవర్ ద కోవలెంట్ ఏమంటారు, కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ ఎస్డిటిని చూపిస్తాయి అన్నట్టు. ఇవి కూడా కెమికల్ బాండింగ్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ పాయింట్స్ అని. దేర్ ఫర్ ఎస్డిటి ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఎస్డిటి డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ top to bottom in a group, and SDT and basicity inversely proportional to each other. If the compounds telling that more SDT, therefore obviously less basic, right? Therefore basic constant is decreasing from left to right in a period. Basicity is, as the size increases, basic constant increases. Size and basicity is directly proportional to each other, therefore increases. And covalent character, how could you say that? When coming to S block elements, lithium and beryllium are more constant. Typically they form covalent molecules. Etla? By? Because of their small size. Okay, because of the effective nuclear charge. And S block elements present untai kada, S block electrons untai kada, they are very close to nucleus. ఆ సైజ్ స్మాల్ గా ఉండటం వల్ల, న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అవి కోవలెంట్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. యాక్చువల్లీ మరి ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా అయనిక్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టెబిలైజ్ దర్ octet kada. So and see, I would like to convey you one point. Whatever the element present in a periodic table, this is always starves to stabilize them like a inert gas. Zero group elements unnai kada, 8th group elements, helium, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, all these inert gas elements we will say them as the zero group elements or ఏమంటారు ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్. సో ఇవన్నీ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. సో అవి లెస్ రియాక్టివ్. ఓకే, మోర్ స్టేబుల్ అండ్ లెస్ రియాక్టివ్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అ పీరియాడిక్ టేబుల్, దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్ టు అటైన్ దెమ్సెల్వ్స్ టు గెట్ స్టెబిలిటీ లైక్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఇనర్ట్ గ్యాస్ లాగా అవి స్టేబుల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇట్లా తీసుకుంటే, రైట్ సైడ్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, ఐ విల్ షో దిస్ ఇన్ కెమికల్ బాండింగ్. మీకు అర్థం కావాలంటే ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అది లూజ్ అయితే అవి ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ లాగా స్టెబిలైజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? దేర్ ఫోర్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ దే యూస్ టు ఫార్మ్ అయోనిక్ బాండ్స్. ఓకే, బట్ దిస్ లిథియం అండ్ బెరీలియం ఇస్ వాటిలో కలవ్ అనమాట. ఓకేనా? అవి డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో అందరూ ఒకేలా ఉండరు కదా. మా అక్కళ్ళందరూ ఒకలా ఉంటారు, నేను ఒకలా ఉంటాను. సో లైక్ దట్ లిథియం బెరీలియం కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట, వాళ్ళలో కలవు. సో అందరూ అయనిక్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ లిథియం బెరీలియం వచ్చేసి కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ పీరియడ్స్ and top to bottom ionic character increases, therefore covalent character decreases. So you see all these trends, if you learn all of them you will solve many questions. Okay, SDT constant, basicity constant, covalent character, they will give you, they will what is that, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చేస్తాడు, పర్టికులర్ మాలిక్యూల్స్ విత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జెస్, వాటి యొక్క సైజ్ అడుగుతాడు అండ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అడుగుతాడు. కెమికల్ బాండింగ్స్ లోకి వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది హెట్రో మాలిక్యూల్స్, హోమో మాలిక్యూల్స్ ఇవన్నీ కూడా బాండింగ్ లో ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, వాటి మధ్య ఉండే మెటాలిక్ బాండ్, వాటి మధ్య ఉండే బాండింగ్ ఏంటి, మెటాలిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్. ఓకేనా? all things you are going to learn in the chemical bonding, such a beautiful chapter, and after completion of this we will going to enter into complete chemical bonding. Okay, so at the end of the session I'm going to give you some questions, please try to solve them, and if you don't have any, if you have any doubt, let me know in the comment section. Okay, if you want any suggestion also let me know in the comment section. Please use this and try to subscribe my channel and don't forget to follow. Understand? Let's meet in the next session. Bye bye. Okay, let's check few questions I have written here. First, check the first question. Give the increasing order of basicity in given molecule. So, ఇక్కడ ఇచ్చిన మాలిక్యూల్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, మల్టిపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇచ్చాడు కదా, వీటిలో బేసిసిటీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడుగుతుంది. యాక్చువల్లీ బేసిసిటీ ఏమవుతుంది, టాప్ టు బాటమ్, even if you see in S block elements or P block elements, any element you check, top to bottom size అనేది increase అవుతుంది. Therefore size increases, basicity increases. We can say basicity is directly proportional to size. Otherwise, as number of electronegativity increases, basicity increases. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. లేదా నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఇంక్రీజెస్,
basicity increases. All these factors helping to ఏమంటారు ఒక ప్రోటాన్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేయడానికి డొనేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనం చెక్ చేసి బేసిసిటీ అనేది ఇస్తాం. సో ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ బేసిసిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్. దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ చెక్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, స్ట్రాన్సియం ఆక్సైడ్, పొటాషియం ఆక్సైడ్ అండ్ సీజియం ఆక్సైడ్ కదా. అంటే ఏంటి, ఏమిచ్చాడు, మెగ్నీషియం and strontium, second group elements. Next potassium and cesium, these two are first group elements. From left to right size అనేది decrease అవుతుంది కదా, therefore basicity decreases. But top to bottom size increase అవుతుంది and basicity also increase అవుతుంది. Therefore cesium will have most basicity than potassium. Potassium is most basic than strontium and strontium is most basic than magnesium. Option 1 is the correct. What we can say, cesium is greater than strontium and strontium is greater than potassium. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు, ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్. వేరేనట్లు ఏదైనా కరెక్టే. సారీ, cesium and what is this, strontium. Cesium is greater than strontium and strontium is less than potassium. Why? Because cesium and potassium both are belongs to one group, but these two are belongs to one group. So therefore strontium is less than potassium and potassium is greater than magnesium. This is the correct answer. And when coming to strontium and potassium, this is less than this one and potassium is less than cesium and cesium is more than magnesium. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనమాట. ఇలా కూడా మనం ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. బట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఏ. అండ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ యూ చెక్ ఆక్సిజన్, కార్బన్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ గివెన్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియై అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. అటామిక్ రేడియై ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ అటామిక్ సైజ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అటామిక్ రేడియై, both atomic radii and atomic size both are directly proportional to each other, right? And atomic size అనేది లేదా radii అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. therefore what elements given, all these elements belongs to second period. therefore carbon will have more size or more atomic radii than oxygen. Then oxygen will have more atomic radii than fluorine. And chlorine, bromine belongs to what is that, seventh group. Seventh group in top to bottom ఏమనుకున్నాం, size increase అవుతుంది. therefore bromine will have more size than chlorine. therefore the order is bromine greater than chlorine greater than carbon, oxygen, fluorine. therefore the answer is option A. Understand? కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అడిగాడు. అంటే ఏంటి, ఒక ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ లో నుంచి లేదా కాంపౌండ్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే దాన్ని ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటారు. బట్ క్లియర్ గా ఇక్కడ సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అని మెన్షన్ చేశాడు. సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే, యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ బై వన్. ఐ విల్ టెల్ యూ. What are given? The elements are oxygen, fluorine, nitrogen, carbon. Oxygen, fluorine, nitrogen, carbon, right? Oxygen electronic configuration is ns2 np4 and fluorine ns2 np3, right? No, np5. ఆక్సిజన్ తర్వాత ఫ్లోరిన్ వస్తుంది, సో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్కువ. అండ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ns2 np3. దిస్ ఇస్ హాఫ్ ఫిల్డ్ నైట్రోజన్. ఆల్వేస్ హ్యావ్ మోర్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒకటి చెప్తాను. ns2 np2 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ కి
మోర్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. తర్వాత హాఫ్ ఫిల్డ్. ఓకే, half filled orbitals, half filled electronic configuration will have more ionization potential. This is fully filled and this is half filled, then less than half filled, then least less than half filled. ఇలా చూసుకోవాలి. ఇది ఆర్డర్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలా చూసుకుంటే ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమున్నాయి? ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి NS2 NP6. దిస్ ఈస్ ద stable electronic configuration of noble gases కదా. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఈస్ ట్రైడ్ టు గెట్ స్టెబిలిటీ లైక్ నోబుల్ గ్యాసెస్. ఈ పాయింట్ మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో అలాగే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఉంటే అది ఫుల్ స్టేబుల్. సో ఆల్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ స్టేబుల్ కదా. అండ్ ఆ వరుసలో వచ్చే పీరియడ్స్ లో వచ్చే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి అవి స్టేబులా కాదా అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వీటిలో నుంచి మీరు ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయండి. 1 ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? NS2 NP3. వై? బికాస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసేసాం కాబట్టి. అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, this becomes NS2 NP5 and this becomes NS2 NP2 and this becomes NS2 NP1 కదా. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ మీరు రిమూవ్ చేస్తే ఇలా వస్తుందన్నమాట. దీనికి సపరేట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి. వాటి యొక్క వాల్యూస్ kJ/mol ఇన్వర్స్ అని చెప్పేసి ఇస్తాడు. అప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమైంది? ఇట్ బికమ్ హాఫ్ ఫిల్డ్. మనకి p ఆర్బిటల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కి కాకుండా 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అదేమవుతుంది? హాఫ్ ఫిల్డ్. ఇది ఫుల్లీ ఫిల్డ్ కదా. సో దిస్ is half filled. This is more stable than this. This is more stable than other electronic configuration. So therefore this is more stable. And second ionization potential is more for oxygen. And later what will come? This is NP4. And we can remove very easily from 2 and 1. So therefore somewhat this is more than a half filled, right? So after oxygen, fluorine will come and later nitrogen and later carbon will come. This is the order. You can check it in the options. Oxygen is greater than fluorine, fluorine is greater than nitrogen, nitrogen is greater than carbon. Therefore the option 1 is correct answer. Can you solve yourself? The first ionization of magnesium is magnesium and first ionization energy. సో మీరు యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్, మెగ్నీషియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. ఏమవుతుంది? సోడియం మెగ్నీషియం, దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. ఓకే, మెగ్నీషియం ఇచ్చాము. మెగ్నీషియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అన్నాడు అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే అదేమవుతుంది? లెస్ దెన్ అల్యూమినియం అవుతుందా, మోర్ దెన్ అల్యూమినియం అవుతుందా, ఈక్వల్ టు అల్యూమినియం అవుతుందా? ఆన్సర్ మోర్ దెన్ అల్యూమినియం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వచ్చేసి magnesium electronic configuration is NS2 అనేది ఫుల్లీ ఫిల్డ్ అంటే s ఆర్బిటల్ కంప్లీట్ గా ఉంది. సో ఈ p ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం ఈజీనా, NS2 లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం ఈజీనా? నో, డెఫినెట్ గా p1 లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం ఈజీ. దేర్ ఫర్ మోర్ దెన్ అల్యూమినియం. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది అల్యూమినియం కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది magnesium. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. యూ కెన్ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇచ్చాడు. అవేంటి? రీడ్ ద క్వశ్చన్, రీడ్ యువర్ సెల్ఫ్. యు సీ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ కదా. దీనికి ఒక గ్రాడ్యువల్గా ఒక షెల్ యాడ్ అవుతుంది. చూడండి, 2, 3, 4 అంటే గ్రాడ్యువల్గా ఒక షెల్ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్ దీస్ బిలాంగ్స్ టు S1 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సో ఏం చెప్పొచ్చు మనం? టాప్ టు బాటమ్ ఏదైతే ఉందో S1 ఎలిమెంట్స్, S1 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే గ్రూప్ 1 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, గ్రూప్ 1 ఎలిమెంట్స్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ లిథియం, సోడియం అండ్ పొటాషియం.
Therefore top to bottom what will come? Top to bottom ionization potential decreases. Therefore the order of ionization potential is A, B, C. He is given like that. A is greater than B is greater than C. This is the answer. A is greater than B is greater than C. And next question, see. Which of the following elements are isoelectronic species? Isoelectronic species అంటే తెలుసు కదా, మనకి అటామిక్ నెంబర్ అనేది సేమ్ ఉంటే దాన్ని ఐసోఎలక్ట్రానిక్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఐసోఎలక్ట్రానిక్. ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఏమవుతుంది? బోరాన్. మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పేసి ఒకటి చెప్పాను. అంటే ఏంటి? బోరాన్‌కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే కార్బన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. లేదా నైట్రోజన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నైట్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. బోరాన్ మీద -2 చార్జ్ రాసారనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ టు నైట్రోజన్. ఎందుకంటే బోరాన్ దిస్ అటామిక్ నంబర్ ఈజ్ 5 యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అటామిక్ నంబర్ కదా. అంటే ఏంటి? -2 రాసినప్పుడు మనం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేయాలి. అదే +2 రాసాను అనుకోండి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని లెస్ చేయాలి. దీన్ని -2 యాడ్ చేశాను అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో 5కి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 6, 7. అండ్ 7 అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ నైట్రోజన్ ఇట్ కాన్ఫిగరేషన్ బిలాంగ్స్ టు 5 కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? n+2 రాస్తాను. అంటే ఏంటి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను, డిడక్ట్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ n2 ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు బోరాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట. n విత్ +2 పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు బోరాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మీకు అర్థమవుతుందా? లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదా అటామిక్ నంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈ ఆర్డర్ అనేది ఇలా నెక్స్ట్ 1 బై 1 ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. అటామిక్ నెంబర్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీనే, కానీ మనం గ్రూప్స్ వారీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అలా అయితేనే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఏ క్వశ్చన్ అయినా. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ చెక్ కాల్షియం, సీజియం అండ్ బ్రోమిన్ దే కాంట్ బి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్. వై? బికాస్ కాల్షియం ఇస్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ ఏ గ్రూప్ కదా, అండ్ సీజియం ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్సో సెకండ్ ఏ గ్రూప్. బ్రోమిన్ వచ్చేసి మళ్ళీ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్. సో వీటిలో ఖచ్చితంగా అది ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే సైజ్ ఎక్కువ, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్‌కి ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్‌కి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ కాదా అని చెప్తాము. లేదా డౌన్‌కి వెళ్తున్నప్పుడు అవి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 8 లేదా 18 లేదా 32 ఉంటుంది. సో మీరు ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒక ఆర్డర్‌లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఒక ఆర్డర్‌లో ఉన్నాయా, టాప్ టు బాటమ్ ఆర్డర్‌లో ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి. టాప్ టు బాటమ్ ఇచ్చిన వాటికి మోర్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇలా చెక్ చేయొద్దు. లెఫ్ట్ టు రైట్ అన్ని ఈవెన్‌గా ఉంటేనే చెక్ చేయాలి. సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం. సోడియం, మెగ్నీషియం ఓకే, ఇవి 2 ఒకే ఏమంటారు పక్కన. మరి కాల్షియం వచ్చేసి మళ్ళీ డౌన్‌కి పోతుంది కదా. పొటాషియం, కాల్షియం దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రానిక్ నంబర్. దేర్‌ఫోర్ రిమూవ్ దిస్ 2 ఆప్షన్స్ అండ్ లెట్స్ చెక్ ఇన్ N3F సోడియం. ఓకే, ఇవన్నీ ఒకే ఆర్డర్‌లో. నైట్రోజన్ వచ్చేసి 7, ఫ్లోరిన్ వచ్చేసి 9 అండ్ సోడియం వచ్చేసి 11 దగ్గరగానే ఉన్నాయి. సో వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెక్ చేద్దాం. N3 N-3 అంటే నైట్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 7 అండ్ +3 అంటే ఏమన్నా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఎడిషన్ చేయాలన్నాను కదా. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 10 అండ్ లెట్స్ చెక్ అబౌట్ ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నంబర్ ఈజ్ 9 అండ్ విత్ 1 నెగిటివ్ ఛార్జ్. అంటే ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అని అంటే 1 యాడ్ చేయాలి, 1. సో అటామిక్ నంబర్ అగైన్ coming to 10 electronic configuration. And sodium atomic number Z ఎంత? అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 11
అండ్ విత్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఒకటే డిడక్ట్ చేయాలి. ఒక పాజిటివ్ ఛార్జే ఉంది కదా, అంటే NA పక్కన +1 లేదా +2 +3 ఇలా ఏం లేదు, ఓన్లీ సింగిల్ ప్లస్ ఉంది అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ రెడ్యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 10. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ టు ఈచ్ అదర్. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్. కెన్ యూ చెక్ దిస్ సెవెంత్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఐడిన్ సైజ్ గివెన్ బిలో, అంటే ఐడిన్ సైజ్ ఇచ్చేసాడు, వీటిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంక్రీజింగ్ లేదా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ చెప్పమంటున్నాడు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ హియర్, యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నెగటివిటీ ఇంక్రీజెస్ సైజ్ ఆఫ్ ద అంటే ఏమంటారు డెన్సిటీ, చార్జ్ డెన్సిటీ, ఇది చార్జ్ డెన్సిటీకి సంబంధించింది అనమాట. ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్. సో చార్జ్ డెన్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఏం చేస్తాయి లోపల ఏమంటారు పాజిటివ్ ఛార్జ్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. అవి ఏం చేస్తాయి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని లాగి పట్టుకుంటాయి అని చెప్పాం కదా. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేసరికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ హ్యావ్ మోర్ సైజ్ దెన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. మరి హౌ అబౌట్ న్యూట్రల్ ఆటమ్? న్యూట్రల్ ఆటమ్, this is positive charge is less than neutral atom, so therefore negative charged atoms are more in size, and that therefore neutral atom, and after positive charged atoms will come. The order is negative, neutral and positive. Negative, neutral and positive. Negative size is greater than neutral, and neutral size is greater than positive. Option 1 is the correct answer. యూ కెన్ చెక్. రిమైన్ ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేయండి ఒకసారి. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ లెస్ దెన్ న్యూట్రల్, న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ లెస్ దెన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అండ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ yes, neutral atom has a greater charge than positive, and positive is less than, this is also correct answer. ఇది MXQ టైప్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకేనా, ion is greater than positive, positive is less than neutral. Yes, all these are correct answers. And the correct answer of increasing basic nature of the given oxides. సో ఆక్సైడ్స్ బేసిక్ నేచర్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇందాక మనం కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా, టాప్ టు బాటమ్ అనేది ఆక్సైడ్స్ బేసిసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఆక్సైడ్స్ గురించి ఇచ్చాడు. చెక్అవుట్ ద ఆప్షన్స్. అల్యూమినియం ట్రయాక్సైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, సోడియం, పొటాషియం, ఆల్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు వన్ పీరియడ్ ఓన్లీ కదా. సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం అండ్ లేటర్ సిలికాన్ విల్ కమ్, బట్ పొటాషియం కిందకి పోయింది. అంటే టాప్ టు బాటమ్ బేసిసిటీ ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ బేసిసిటీ ఏమవుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బేసిసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఒక పీరియడ్ లో ఉన్నాయి, ఇవి పొటాషియం అనేది కింద పీరియడ్ లో ఉంది. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం విల్ హ్యావ్ least basic character than magnesium, and magnesium will have least basic than sodium, and sodium will have least basic than potassium. So వీటన్నిటికన్నా పొటాషియం కి ఎక్కువ బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. కెన్ యూ సాల్వ్ దిస్ blanks? ఆల్ దీస్ ఐ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్. సో మీరు ఆన్సర్ చేయగలరా? హైయెస్ట్ డెన్సిటైడ్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది, అండ్ లిక్విడ్ మెటల్ ఏది, హైయెస్ట్ మెటల్ ఈజ్ అంటే సారీ లైటెస్ట్ మెటల్ ఏది, అండ్ లిక్విడ్ at room temperature. There are two metals in periodic table, they'll become liquids at room temperature. One of the element is what is that, alum, mercury, and another one is bromine. You can check all this. ఒకవేళ మీకు అదే పర్ప్లెక్సిటీ ఉంటే అడగండి, లేదా గూగుల్లో కూడా ఆన్సర్ చేసి చెక్ చేసి క్వశ్చన్స్ నోట్ చేయండి. ఓకేనా, అప్ టు హియర్ క్లియర్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. పాస్లో పెట్టి మీకు మీరు ఆన్సర్స్ సెర్చ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, నేనైతే ఇచ్చాను. ఓకేనా, ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాయా లేదా, ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నట్టు ఉపయోగం ఉందా లేదా, ప్లీజ్ యూ కెన్ నోటిఫై మీ ఇన్ కమెంట్ సెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ కెమికల్ పీరియాడిసిటీ. ఇవి చూస్తే, ఈ హెడ్డింగ్స్ చూస్తే చాలా నాకు టోటల్ కాన్సెప్ట్ అంతా గుర్తొస్తుంది అనమాట. సో అలా నేను నోట్ చేసుకున్నాను, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు కూడా
బేసిక్ పాయింట్స్ అబౌట్ బ్లాక్స్. ఓకే. మనకి ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్స్, డి బ్లాక్ అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ అన్నీ తెలుసు. బేసిక్ పాయింట్స్ అన్నీ తెలుసు కదా. బేసిక్ పాయింట్స్ ఏముంటాయి? మోస్ట్లీ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఇది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది, టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది, సొల్యూషన్స్లో ఏమవుతుంది, ఓకేనా. అండ్ వీటి యొక్క మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఏముంటాయి, మొత్తం ఇవన్నీ గుర్తు రావాలన్నమాట. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా వాటి యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా మారుతుంది, ఇవన్నీ కూడా నాకు గుర్తొస్తాయి ఈ పాయింట్స్ అని. అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది, ఓకేనా. అండ్ యాజ్ అయనిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఆక్సిడైజింగ్ నేచర్ ఇంక్రీజ్. అంటే ఏదైనా ఒక పాయింట్ గుర్తు లేకపోతే దాన్ని స్ట్రెస్ చేసి రాస్తానన్నమాట, ఓకేనా. అయనిక్ నేచర్ అంటే ఏంటి, అయితే పాలరైజింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్. సో ఆ రెండు కూడా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏది ఎట్లా పోలరైజ్ అవుతుంది, ఎలా నెగిటివ్ చార్జ్ అయనిక్ బాండ్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, వాటి అయనిక్ నేచర్, ఎలక్ట్రానిక్ డెన్సిటీ అన్ని కూడా ఎట్లా దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఇవన్నీ పాయింట్స్ కూడా నాకు గుర్తొస్తాయి అనమాట. సో ఏదైనా పాయింట్ మర్చిపోతే దాన్ని ఇలా స్ట్రెస్ చేసి రాస్తాను. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రానిక్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అండ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్, ఎసిడిటీ అండ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్ బిల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్. పైన 1 ఉంది చూడండి, 1/2. అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ పెరిగితే సైజ్ తగ్గిపోతుంది, సైజ్ తగ్గితే ఇవన్నీ పెరుగుతాయి అన్నట్టు, ఓకేనా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది ఒక్క పాయింట్ మీకు గుర్తుంటే టోటల్ కాన్సెప్ట్ అంతా మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. అండ్ నెక్స్ట్ సైజ్, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్. సైజ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, దేనికి డైరెక్ట్లీ రిలేషనల్ అవుతుంది అని అంటే గనక, సైజ్ పెరిగినప్పుడు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది, సైజ్ పెరిగినప్పుడు బేసిటీ పెరుగుతుంది, సైజ్ పెరిగినప్పుడు స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ పెరుగుతుంది, అండ్ సైజ్ పెరిగినప్పుడు రెడ్యూసింగ్ నేచర్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఏమంటాం మనం, మోస్ట్ రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ ఉన్న ఏమంటారు ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాం కదా. ఎందుకు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద దేర్ కెపాసిటీ టు లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అనమాట. సో అవి ఏం చేస్తాయి, వాటంతట అవి ఆక్సిడైజ్ అవుతాయి. ఆక్సిడైజ్ అవుతున్నాయి అని అంటే దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అనమాట. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్, అయనిక్, కోవలెంట్, మెటాలిక్. ఓకే. కోఆర్డినేట్, కోవలెంట్ బాండ్, హైడ్రోజన్ బాండ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ని అగోస్టిక్ బాండ్ అని చెప్పేసి అని కూడా అంటారు. అంటే ఒకవేళ నేను నోట్స్‌లో అవి మెన్షన్ చేసినా, చేయకపోయినా ఇవి నాకు ఆటోమేటిక్‌గా గుర్తొస్తాయి ఈ పాయింట్స్. వీటిని నేను జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసినప్పుడు. అండ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ హైడ్రాక్సైడ్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రెజెంట్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వి విల్ రియాక్ట్ దెమ్ విత్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ హైడ్రాక్సైడ్స్. హౌ దే ఆర్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సైడ్స్, అలాగే వాటి యొక్క హాలోజన్స్‌ని ఆక్సైడ్స్‌తో కంపేర్ చేస్తాం వాటి రియాక్టివిటీని చెక్ చేయడానికి. అవి ఆక్సైడ్స్‌తో ఎట్లా రియాక్షన్‌లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, అవి స్ట్రాంగ్ బాండ్స్‌ని ఫార్మ్ చేస్తాయి, వాటి బాండ్ యాంగిల్స్, బాండ్ ఆర్డర్స్ ఎట్లా మారుతాయి, అవన్నీ కూడా వీటిని చూస్తే నాకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం ఉంది. లిథియం అనేది కోవలెంట్ క్యారెక్టర్‌ని చూపిస్తుంది. ఎందుకనంటే గనక అది వాటర్‌తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు, సొల్యూషన్స్‌తో అంటే హైడ్రాక్సైడ్‌తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు లిథియం అనేది ఏం చేస్తుంది, ఎక్కువ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్‌ని పట్టుకుంటుంది. సో సొల్యూషన్స్‌లో లిథియం ఎక్కువ ఫాస్ట్‌గా మూవ్ అవుతుందా అంటే, లేదా టాప్ టు బాటమ్ అంటే దగ్గర కిందకొచ్చేసరికి సీజియం, ఫ్రాన్షియం ఇవి ఉన్నాయి కదా. అవి ఈజీగా ఫ్లోట్ అవుతాయా, మూవ్ అవుతాయా అనంటే అబ్సల్యూట్‌లీ యాస్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ ద బైండింగ్ కెపాసిటీ విత్ వాటర్ ఈజ్ లెస్ ఫర్ ఏమంటారు సీజియం అండ్ ఫ్రాన్షియం. దేర్‌ఫోర్ లిథియం విల్ క్యారీ మోర్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్. ఇట్ కాంట్ మూవ్ ఫాస్టర్. Likewise cesium will what is that, combine less hydroxide ions, therefore cesium will move faster అన్నమాట. ఓకేనా. ఈ పాయింట్స్ అన్ని నాకు గుర్తు రావడం కోసం నేను రాసుకున్న ఏమంటారు షార్ట్ నోట్స్ ఇది. అండ్ డయాగోనల్ రిలేషన్షిప్. డయాగోనల్ రిలేషన్షిప్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ లిథియం ఉంది కదా. ఈ లిథియం అనేది ఈ మెగ్నీషియం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని చూపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ బెరీలియం ఉంది కదా, బెరియం డయాగోనల్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి, పి బ్లాక్ ని ఎస్ బ్లాక్ ని, పి బ్లాక్ ని దగ్గర పెట్టి చూస్తే బెరీలియం అనేది అల్యూమిన్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది, బోరాన్ అనేది సిలికాన్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఎందుకు అని అనేది మనకు గుర్తు రావాలన్నమాట. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పాలరైజింగ్ పవర్, తర్వాత రియాక్టివిటీ అన్ని కూడా, వీటి యొక్క రియాక్టివిటీ అనేది దీన్ని పోలి ఉంటుంది. సో దేర్‌ఫోర్ ఇదెందుకు ఇట్లా చూపిస్తుంది, ఇవన్నీ గుర్తు రావడం కోసం అని చెప్పేసి నేను జస్ట్ డయాగోనల్ రిలేషన్షిప్ అని హెడ్డింగ్ మాత్రం, ఇవన్నీ జస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అంతే. హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను. ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ చూస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోరాన్ ఫ్యామిలీ చూడండి. బోరాన్ ఫ్యామిలీలో రియాక్టివిటీ, బోరాన్ ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్, లేదా ఇవి ఉన్నాయి కదా థాలియం.
ఈజ్ మోర్ రియాక్టివా? లేదంటే వీటి యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంటుంది? రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది? దేనికన్నా ఏదెక్కువ అని చెప్తే, ఈ బోరాన్ ఇక్కడికొచ్చేసి +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చూపించిన టాప్ టు బాటమ్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది మోర్ ప్రిసైజ్ అనమాట. ఎందుకు అననంటే, వాటెవర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎస్ ఆర్బిటల్ దే వోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బాండింగ్. ఎందుకు? కిందకొచ్చేసరికి ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఆఫ్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువుంటాయి. సో, థెర్‌ఫోర్ ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి త్వరగా రియాక్షన్‌లో ఇన్వాల్వ్ గావు. ఓన్లీ పీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఔటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టేజ్‌లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది గదా! పీ1 ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంటుంది గదా! ఈ 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది మాత్రమే రియాక్షన్‌లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. థెర్‌ఫోర్ టాప్ టు బాటమ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది +3 నుంచి +1కి పడిపోతుంది. దీన్ని ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అని జెప్పేసి అంటారు. ఇది ఈ 2 గ్రూప్స్‌లో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తామన్నట్టు. అండ్ నెక్స్ట్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ గురించి ఏం చెప్తాము? ఇక్కడ చూడండి లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ 2 బ్లాక్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా! వీటి యొక్క ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ వల్ల ఎఫ్ బ్లాక్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ స్టార్ట్స్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ ఎఫ్ బ్లాక్స్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో, వీటి వల్ల ఈ హాఫ్నియం అండ్ జిర్కోనియం ఈ 2 ఏవైతే పక్కపక్కన ఉన్నాయో వీటి యొక్క సైజ్ అనేది అప్రాక్సిమేట్‌లీ సేమ్‌గా ఉంటుందన్నమాట. పెరగటం, తగ్గటం ఉండదు. లెఫ్ట్ టు రైట్, టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ అనేది వేరియేషన్ ఉండాలి కదా! బట్ అది సిమిలర్‌గా ఉంటుంది. ఎందుకనంటే బికాస్ ఆఫ్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. ఇంకా ఏదైనా అవి రియాక్షన్స్‌లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా మారుతుంది? ఇవన్నీ కూడా ఫర్దర్‌గా చూద్దాం. అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, రియాక్టివిటీ ఆఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సొల్యూషన్. ఇందాక కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేశాను కదా! హైడ్రాక్సైడ్స్ తోటి, ఆక్సైడ్స్ తోటి, సొల్యూషన్స్ తోటి అవి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్స్, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఎలా మారుతాయి అవన్నీ గూడా. అండ్ మోలార్ కండక్టివిటీ యాస్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజెస్ కండక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సైజ్. సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? మూవ్‌మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? కండక్టివిటీ పెరుగుతుంది. థెర్‌ఫోర్ టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్, మోలార్ కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్. థెర్‌ఫోర్ సీజియం విల్ హావ్ మోర్ కండక్టివిటీ దాన్ రుబీడియం. వాట్ ఈస్ సీజియం? ఫ్రాన్షియం. పొటాషియం, సోడియం, లిథియం అంటే కింద నుంచి పైకి రాసాను. పెరుగుతుందన్నట్టు. అండ్ హైడ్రైడ్స్ ఆఫ్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. లిథియం గురించి ఒక పాయింట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను కదా! అది దీనికి సంబంధించింది. అండ్ లాటిస్ ఎనర్జీ, మెల్టింగ్ పాయింట్స్, బాయిలింగ్ పాయింట్స్, మోర్ కోహెసివ్ ఫోర్సెస్, మోర్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఈస్ డైరెక్ట్‌లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్. ఓకే. థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఈస్ డైరెక్ట్‌లీ ప్రపోర్షనల్ టు మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. Solubility, radius difference increases, solubility increases. Radius differences అంటే మరలా సైజే వస్తుంది. ఓకేనా? సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నట్టు. ఈ పాయింట్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐయామ్ లిటరల్లీ టైర్డ్. ఎందుకంటే మొత్తం నిన్న మా అమ్మాయి బర్త్‌డే తిరిగి వచ్చేసరికి టైర్డ్ అయిపోయాను. బట్ ఈ వీడియో చేయలేకపోతున్నాను. ఏమైనా చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు కూర్చున్నా. ఫినిష్ చేస్తాననే అనుకుంటున్నా. ఐ విల్ యాడ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ అండ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి పీడిఎఫ్‌లో. అన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తాను. మీకు ఈ ఛానల్ నిజంగానే ఏమైనా నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందంటేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేదంటే యువర్ విష్ యూ కెన్ గో టు మెనీ సోర్సెస్. నో ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఏ విషయంలోనైనా బెటర్‌మెంట్ కావాలి. నేను కూడా బెటర్‌మెంట్ చేసుకోవాలి అని మీరు అనుకుంటే నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్స్‌లో తెలియచేయండి. ఐ యామ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూలీ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే. దేర్‌ఫోర్ ఈ వీడియో ద్వారా మిమ్మల్ని కలవటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. And thank you for subscribing my channel and supporting me. Let's meet in the next session. Bye bye.